Okay. So we're back. It's been a while, and it's been a long few months since our previous podcast, where we had an ensemble of six guests, if I'm not mistaken. However, there are a few changes now because I am riding solo for a little while. Hello there. This is Ke Chha Ta podcast, where usually two friends in their late 20s come over and have a conversation about anything and everything, about life, about emotions, about us being us. However, sadly, Amul is in a hiatus. He needs to work in his own company. Hashtag, not hashtag, at Hamito. You can go follow that on Instagram. So today, it's me hosting solo. However, don't also forget that we always say occasionally with a guest. And yes, I have a guest, and my guest for today also shares my name because हुन्छ नि 90s मा एउटा गल्लीमा दुईजना टमी हुन्थे भने चारजना आयुष हुन्थे कि True. right. So today we have Ayush Dev Pant. Okay, All Ayush. right, thank you so much, Aisha, for this wonderful introduction. I must say, म अहिले नआएको भए नि you could have waited for 2-3 episodes. I'm sure अर्को आयुष चाहिँ आइपुग्थ्यो होला. Yeah, sure, of So, course. so yes, it's exciting. It's exciting to be finally be a part of Ke Chha Ta. I've been following you guys, and it's so good to be here. Thank you so much. So के छ त आयुष के हुँदैछ Oh, it's a very tricky question, तर अहिलेको केसमा all I say to that आजकल is कि दिन ढल्दैछ, जिन्दगी चल्दैछ. ओके दिन Taking it जिन्दगी चल अहिलेको केसमा चाहिँ रेकर्डिङ त अहिले राति नै भइसकेको छ. रात ओके ढल्दैछ, जिन्दगी चल्दैछ. Taking it one day at a time. अहिलेको केसमा के छ हजुरको चाहिँ? मेरो मेरो चाहिँ अस्तिसम्म चाहिँ एकदमै मरिरहनु के छ र भन्ने थियो होइन अनि पज संसार देख्न अझै बाँकी छ भन्नेमा थियो कि अस्तिसम्म Okay. अहिले चाहिँ आइएम लिभिङ एन्डलेसली एन्ड एक्सप्लोरिङ एन्डलेसली बट एट माई Ooh. ओन हाउस नट आउटसाइड इनसाइड माई ओन हाउस सो Inside your head. इनसाइड नट रियली इनसाइड माई हेड फेरि फेरि बढी बोल्न थाल्यो भने बढी सोच्न थाल्यो भने फेरि इट्स नट द्याट हेल्दी राइट सो सो True, सो true, त्यो true. हुँदा चाहिँ अहिलेको लागि एज सेम थिङ लाइक वान स्टेप एट अ टाइम वान डे एट अ टाइम चाहिँ भन्दिनँ म किनभने आजभोलि अहिले विकली प्लानिङमा फोकस म डेली भन्दा पनि होइन 1 week at a time. 1 week एट अ टाइम बिकज क्लास पनि 1 week एट अ टाइममा प्लान गरेर हुन्छु म आजभोलि Oh, yes, yes, राइट yes. सो त्यो बेसिसमा चाहिँ आजको हामीले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने just for the sake of our listeners right now, both of us are teachers. Both of us teach business studies at the same school. You know, Mm-hmm. at the same school, Mm-hmm. which we also graduated twice, Oh, yes, twice. twice, high school and bachelor's, right? So correlation here. That's it. We ended up going to the same school, teaching the same subject right now. Yeah. त्यो हुँदा चाहिँ मलाई गर्नु मन लागेको एकदम गर्नु मन लागेको कुरा चाहिँ द प्रिभिलेज द्याट अस यङ एजुकेटर्स ह्याभ भनौँ कि द प्रिभिलेज द्याट अस एज पिपल इन देयर मिड टु लेट 20s ह्याभ द फ्रिडम Yeah. अफ चोइस विदाउट फियरिङ कि म करियरमा ढिला नहोस् कि म Oh, करियरमा yeah. हुन्छ नि Mm. राम्रो पर्सपेक्टिभ जब नलिए पनि अथवा हुन्छ नि अहिले त ब्याङ्कमा गएर काम गऱ्यो भने अब 4 वर्षमा एउटा आफ्नो गाडी हुन्छ होइन अर्को लोन हुन्छ सस्तोमा होइन त्यो बाहेक चाहिँ वी हेभ द्याट फ्रिडम एन्ड प्रिभिलेज अफ चुजिङ वाट वी वान्ट टु डु त्यसमा चाहिँ Yeah. what are your thoughts on what you're doing also yes I Oh, want to also add up that Ayush also works for the environment yes, I do. yes please त्यसको बारे पनि अलिकति भनिदेऊ Uh-huh. त्यही बेसिसमा चाहिँ प्रिभिलेजको बेसिसमा एट द सेम टाइम कि त्यही कारणले गर्दा यु क्यान लेट्स गो ahead and have two different roles in the same day
So I त्यो त 100% privilegeको कुरा त होइन. It definitely has a huge influence in our life. अनि career wise पनि हजुरले जुन teaching वाला भन्यो and the fact that we don't have to worry a lot about taking care of, especially अहिले चाहिँ यो केसमा भन्यो भने त्यो taking care of family को कुरा पनि हो नि त. अहिले we don't really have to take care of family. खासै stress लिनु परेको छैन कति कमाउने भनेर, which is a big privilege. Super grateful for that. That definitely exists. If the question is what do you think about it, त्यो त 100% I've realized it. I'm also grateful that I've realized it. होइन त्यो एक्जिस्ट गर्छ अनि इट्स इजियर फर मी टु यो कुरा चाहिँ रिलेट टु माई वर्क एज वेल एज यु मेन्सन्ड अब इन्भाइरोमेन्टमा आयुषले काम गर्छ भनेर द्याट इज अ प्रिभिलेज इन इट्स सेल्फ किनभने फर मी टु बी एबल टु थिङ्क अबाउट इन्भाइरोमेन्ट इज प्रिभिलेज बिकज हामी जुन देशमा छौँ it's you know it's a lot of social issues we it's there all the time income को कुरा छ per capita हेर्ने हो यताउति हेर्ने भने we don't earn a lot हैन अनि धेरै responsibilities छ so environment कै कुरा गर्ने नेपालको सिनेरियोमा people don't really talk about environment because there are already pre-existing धेरै issuesहरु छ नि त तर the fact that I can focus on environment basically means I'm privileged because मैले अरु कुरा खासै सोच्नु परेको छैन हैन and that is what led me to work on environment so I'll never take that for granted अनि त्यो प्रिभिलेजले गर्दाखेरि नै पनि अब इन्भाइरोमेन्टकै करियर वाइज सोच्ने भने नेपालमा खासै स्कोप पनि त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन फाइनेन्सियली जाने भने इट्स नट अलि जेन्युन काम गर्ने भने इट्स नट अ लट अफ मनी बिकज इन्भाइरोमेन्टमा जेन्युन काम गर्ने भने अहिलेको केसमा इट्स मोस्टली एक्टिभिजम द्याट इज वाट इट्स निडेड इफ आई थिङ्क अबाउट इट एक्टिभिजममा धेरै पैसा छैन अनि इट्स नट समथिङ यु डु एज अ करियर एक्टिभिजम करियर होइन नि त त्यो त प्यासन हो अनि I started working in environment, started an enterprise, environment काम गर्छु भनेर तर अहिले चाहिँ मेरो shift is going more towards activism because that makes more sense to me let's say for some reason. So a lot of background stories there. The privilege र मेरो आफ्नै काम गर्ने aspect compare गर्ने भने चाहिँ दुईटै is very correlated with each other. It exists a lot and again very grateful for that, not taking it for granted. And especially lockdown को time मा इट्स त्यो घरमा खासै फाइनेन्सियली आफूले नसोच्नु पर्नु भनेको पनि एकदमै त्यो त लकी नै हुनु होइन लकडाउन होइन रे नि त आजभोलि इट्स नट लकडाउन इट्स निषेधाज्ञा द्याट इज बेसिकली अ कर्फ्यू हो कि के हो नि होइन Yeah, to a certain extent, we can call that a curfew. However, even I'm not really sure because nothing is sure right now. It's little on the I don't know side. You know, my news around so I know news around so even the service providers are not sure. के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ even they don't have the proper guidelines on how to operate. Right? त्यो भएर चाहिँ I just wanted to say निषेधाज्ञा as a joke because न्युजमा पनि निषेधाज्ञा मात्र भनिरहेछ होइन So I just wanted to say that, but it just went in a different tangent. Anyways. Oh, intense way. Anyways. So त्यही बेसिसमा फेरि अर्को कुरा है टिचिङको कुरा गरौँ मैले चाहिँ being a young teacher or young educator भनौँ न के गर्नु नपाएर टिचिङमा पढायो हो त मान्छे जिन्दगीमा सबैमा हरेस खाएपछि मात्र पढाउन गएको हो त Oh my god, this is something कति निस्किने कुरा हिजो भर्खर मेरो दाइसँग कुरा गरेको थिएँ दाइ was talking about if you can't do something in life you teach भन्ने कुरा like it was a satire and basically people talk about that नि केही गर्न सकेन जिन्दगीमा त्यसैले पढायो भन्ने कुरा छ almost every time yes so yeah alright I think it depends upon the person तर त्यो सबैलाई त एउटा कुरा लागु हुँदैन नि त कतिजनालाई they want to teach I just started. It's not been very long since I started teaching. You definitely have a lot of experience in that. And the question was, kehi na garnu paera teaching it's actually no, not it's a no for me. Because honestly, I have been working a lot. Like आफ्नो career wise पनि एकदम काम गरिराखेकै हुन्छु अनि टिचिङ गर्नु भनेको चाहिँ I had to actually find time to teach. It was not because I had a lot of time and I started teaching. I started teaching because of my other friend. Lockdown, it was 3 months, बहुत 3 महिना भयो पढाउन थालेको. But then I did see myself teaching. पहिला पनि like school पढ्दा, college पढ्दा. Teachers were fascinated चाहिँ हुन्थे.
and especially because I was not happy Mhm. with the education system. I don't think you were ever happy with the system as well. Ani, I you was, were? oh, You but were? You yes, were? yes. I All was right. not really. No, the bond, the All bond, the bond. right. I'll go ahead Okay. in that front occasion. Okay. So maybe I thought पहिलेदेखि पनि एउटा भित्रदेखि के थियो भने टिचिङ इज समथिङ द्याट क्यान चेन्ज थिङ्स लाइक मान्छेहरूलाई स्टुडेन्ट्सहरूलाई यङ लाइफमा इम्प्याक्ट गर्न सक्ने भनेकै टिचरले गर्न सक्छ जस्तो लाग्थ्यो अगेन इन अ लर्निङ प्रोसेस अब लट टु लर्न होइन तर त्यो एउटा माइन्डसेटले चाहिँ म छिरेको पढाउनलाई चाहिँ तर इट वाज नट लाइक केही काम नपाएर चाहिँ थिएन आई ह्याड अ लट अफ वर्क खासमा त्यो टाइममा एकदमै धेरै टाइम नपाएर एकदम स्ट्रेस लिने भएको थिएँ तर माई फ्रेन्ड एन्करेज मी टु स्टार्ट टिचिङ अनि म चाहिँ थट अबाउट ल ठिकै छ इट्स वान लाइफ वाइ नट एक्सपिरियन्स इट्स समथिङ द्याट यु वान्ट टु डु इट भनेर गरेँ अब खासमा What about you? What Okay, about you? so was that friend a colleague of ours as Yes, well? he was. He's a very good friend of mine. Okay, A okay, all very good right, friend of mine. all He right, all went to right. Ace. Just He wanted went to to ask. Ace. We were backbenchers. Yeah. Oh my god, oh my god. Mirror inspiration को लागि हेर्दा चाहिँ खासै I was never the student kind, no, never the studious kid. होइन अब जिन्दगानीमा हेर्ने हो भने चाहिँ मेरो 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 फ्यामिलीलाई नै लिन्छु होइन मेरो फ्यामिलीलाई नै लिन्छु फर इक्जाम्पल most of them are went to good Okay. universities. Most of them were like proper educated people. Mhm. Right? Even if I take my father for example, if I take my brother for example, right? They went to good. They are my brother went to good university. My father went to good university, and then there was me. Okay, okay, bachelor school, fifth semester. Ma, was I? I'm done with studies. I'm done. I'll focus my entire life in photography भन्ने मान्छे चाहिँ म हो कि होइन Oh, आर्टिस्ट बन्नु छ मलाई आर्टिस्ट बन्नु छ nice. भनेर बसेँ Uh-huh. मान्छे मै हो होइन अनि slowly life started eating me के Mm, अनि by my eighth semester I was like eh let's see but then this is a revelation for people listening ooh. not everyone but a few म फाइनेन्समा तिनचोटि फेल भएको मान्छे हो कि Oh, होइन all right. फोर्थ सेमेस्टरदेखि फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थसम्म फेल भएको सेभेन्थमा त मैले त्यसको एक्जामै दिएन होइन Okay. किनभने मान्छे थिएँ म रेबेल हो कि अब 20 वर्षको उमेरमा रेबेल हुन्छ रेबेलियन हुन्छ नि रेबेलियस हुन्छ नि त होइन Yeah, yeah. अनि त्यो ठ्याक्क ब्याक पेपर भएको थियो 8 सेमेस्टर सक्यो ब्याक पेपर भएको थियो अनि त्यो वान इयरको एक्सटेन्टमा आई स लट अफ माई क्लासमेट्स फ्रेन्ड भन्दैन क्लासमेट्स त्यो एक वर्षमा उनीहरूको त्यो चेन्ज भइसक्यो कि आउटलुक टुवर्ड्स वर्क आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ नै चेन्ज भइसकेको थियो Yeah. कि इन द्याट वान इयर जुन वान इयरमा म अझै पनि वेडिङमा गएर हे हे प्लिज स्माइल रेडी भनेर फोटो खिचाइरहेको थिएँ होइन नट सेङ एनी अफ द फोटोग्राफर द्याट्स अ ब्याड थिङ टु डु Yeah, yeah. बट आई सो माई फ्रेन्ड्स ग्रो ओके Okay. आई सो माई फ्रेन्ड्स ग्रो All right. एन्ड देन आई वाज लाइक अलिकति ब्याक स्टोरीमा गयो चाहिँ अलिकति फ्ल्यासब्याकमा गयो सरी यो एकदमै फ्ल्यासब्याकमा गयो Very and then I important, was I like, feel. one fine day, I was just talking to my father. I was like, so, के गर्ने त? Mm, And my dad is like, look, 10 years down the line, if when you're still a photographer, na, if things mm. don't go well, if you're Yeah. still a photographer, and then there's your friend who's the keynote speaker in an event, and then you're there taking picture of that keynote speaker, how Whoa. will you feel? And I was like, yeah, yaar, papa, no, Oh my papa. God. Realism at its finest के होइन I was like oh my god so त्यो भयो त्यसपछि चाहिँ I took a step कि ल ठिकै छ जे गर्नु छ गर्नु छ फाइनेन्स खटाउनु छ भनेर ट्युसन गयो खटाएन अनि त्यसको सायद एक वर्ष साढे एक होइन 2 वर्षमा त्यसको 2 वर्षमा I was like I saw few of my friends who just finished their masters and rolling into their masters and then doing well in life यता I was still doing photography and I was also with the storytellers त्यो बेला होइन Mm, then one fine day I was just there, and two of my friends were in Thailand studying. And one fine day I just asked him, how is the MBA there? How's the masters there? I was like, it's simple. If you critically think, if you can just have a good conversation, and if you really want to understand learning, then you can come over भने अनि गएँ म रेडी भएँ म थाइल्यान्ड जानलाई होइन रेडी भएँ सोच्दै कि चिल गर्ने हो मजा गर्ने हो भेकेसनमा जाने हो
अनि 2 वर्षमा फर्केर करियरमा एमबिए भनेर आउने थियो भन्नुभयो। गएँ त्यसपछि जति पढ्नु पर्यो मैले र जति पढेँ मैले होइन, Mm. द्याट वाज माई that was a time when I was reality hit me in a level where कि ओके अहिलेसम्म पढेको त रटेर मात्र पढायो, रट्नुमा मात्र Mm. फोकस गरेको छ। अहिले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने क्लासमा इन्टरनेसनल फ्रेन्ड्सहरू हुन्छन्, सबैको Mhm. डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ हुन्छन्। अब जस्तो एउटा क्लास सेटिङ छ होइन, हाम्रो चाहिँ 2टा यु सेप हुन्थ्यो कि, यु सेप बेन्चेस हुन्थ्यो होइन, अनि पछि Okay. 2टा रो। त्यो हुँदा चाहिँ के हुन्छ भने वी ह्याड पिपल फ्रम जर्मनी, पिपल फ्रम फ्रान्स, पिपल फ्रम Czechoslovakia, okay, okay. Yeah. So just थियो होइन, Slovakia. so थियो होइन, Yeah. चाइनिज Yeah. चाइनिज थाई, बर्मिज, लाओसहरू थियो होइन। Mm. सो Mm. सबैको पर्सपेक्टिभ सुन्थ्यो कि। नाउ we're not Okay. just talking about हाम्रो हाम्रो यहाँको पर्सपेक्टिभ, we're talking about the entire world perspective with Mm. people coming from different classes, different backgrounds, different Yeah. social status, right? अब Mm. यहाँ हामीले Mm. पढ्दा के भएको, के हुन्थ्यो अथवा के थियो नै भने चाहिँ हामी सबैजना एउटै सेम स्ट्राटामा हुन्थ्यो कि, हामी सबैजना एउटै सेम इकोनोमिक ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू हुन्थ्यो, हाम्रो सोचाइ पनि त्यही सेम हुन्थ्यो। त्यहाँ गएर जब when I came back अनि त्यसपछि it didn't really inspire, I was never really inspired. Mm. One fine day I was just there doing nothing होइन, यतिकै बसिरहेको थिएँ। अनि पछि इट्स लाइक पढाउने हो जस्तो एउटा कन्भर्सेसन भयो, कन्भर्सेसन कोसँग भयो, अमुलसँग भयो, विच इज हु इज अल्सो आवर को होस्ट Yes. podcast, right? So he's invisible, right? He's just there, okay? He's alive, he's present, okay? So कन्भर्सेसन हुँदा Okay. चाहिँ वाइ नट भन्ने कुरा जस्तो भयो। अनि त्यो वाइ Mm. नटलाई नै अगाडि बढाउँदा बढाउन लगेर देन आई जोइन टिचिङ। फर्स्ट इयर वाज डिफिकल्ट, फर्स्ट इयर त भन्दैन, फर्स्ट फ्यु मन्थ्स वाज रियली डिफिकल्ट because apparently I was put up in the most notorious class in school. It was Okay. difficult. They made my life difficult. Yeah. त्यसपछि हुँदा हुँदै Okay. you learn, you tend to understand how the psychology works. अनि त्यही साइकोलोजी बुझ्नलाई पनि कुरा स्टुडेन्टसँग कुरा गर्दा गर्दै मेरो एकजना स्टुडेन्टले के भन्छ, सर टिकटक डाउनलोड गर्नुहोस् न भनेर सोध्यो मलाई, गर्नुपर्ने So हो। this was the college that अहिले जहाँ पढाइराख्नु भएको छ त्यही कलेजमै त्यही स्टार्ट कलेज, गर्ने होइन? त्यही Okay. कलेज, If you're त्यही not naming कलेज। the college. नो All नो, right. यस यस। All त्यो right. हुँदा चाहिँ त्यो भयो। अनि त्यो भएपछि चाहिँ लाइक गर्नु नै पर्ने हो भनेर गरेँ। एन्ड देन आई स्टार्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ द साइकोलोजी, राइट? I'm not Okay. kidding you. I watched Doraemon, okay, just to understand their psychology because they were the Doraemon generation. Okay? I was the Pokemon Okay. generation. My brother was the Oh, yes. Beyblade generation. These guys were Okay. Doraemon generation. Doraemon. All right. Okay. So त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ I also watched Doraemon a little bit just to understand their psychology. And it's always a Whoa. two-way street. It's always a two-way street where where Uh, where just to you have to put that little effort to try to familiarize yourself with them, but also you need to maintain a decorum कि होइन म टिचर हो है, म तेरो दाइ होइन, mm. म टिचर हो है, म तेरो Oh, साथी होइन, yes. म टिचर हो होइन। त्यो एउटा डेकोरम Mm. पनि हुनु चाहिँ पर्छ, हुनु चाहिँ पर्छ क्लासरुमभित्र। क्लासरुम बाहिर जे भयो होस्, Yeah. क्लासरुमभित्र त्यो एउटा डेकोरम चाहिँ हुनुपर्छ। सही त्यो हो। कारणले गर्दा चाहिँ त्यो इन्सपिरेसन भनेको चाहिँ इट वाज नट डिरेक्ट, but it was all about one fine person says you have to connect the dots भन्नुभएको थियो नि। हाम्रो एकजना धेरै पुरानो मान्छे हुनुहुन्छ एकजना, who passed away. We share the same birthday. If you know whom we're talking about, What's we're the talking about date? the guy with the turtleneck, black jeans, black All right. All right. blue All right. jeans. Okay. Yeah, Got it. Mr. Apple. Mr. Apple. Mr. Yeah, Apple. Yeah. Mr. All right. Apple. Yeah. So Oh, when's the birthday, Dora? his birthday is on twenty What's the fourth date? February. So मेरो पनि same year. 24th. Yeah. 10 days Valentine's Day को पछि. Makes sense. Yeah. अब So मलाई याद so गर्न सजिलो होस् भनेर त्यो चाहिँ. All right. The only intention of saying 10 days. Yeah. All right. anyways, yeah. So त्यो कुरा गर्दा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ त्यो कनेक्टिङ द डट्स भन्छ नि होइन, तर त्यो Yeah. कनेक्ट डट्स भन्ने डट्स त जे होस् इन दि एन्ड त लाइन 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 हुने हो। सो लाइन एन्ड डट्स Yeah. भन्छु कि म चाहिँ आई गो हेड विथ लाइन एन्ड डट्स, दे जस्ट कल किप टकिङ अबाउट कनेक्टिङ द डट्स, बट लेट्स जस्ट गो विथ Yeah. लाइन्स बिकज अल All right. लाइन्स might not But be then a straight line, but do those lines cross or not? you never know. Sometimes it might All just right. cross, you never know. Okay. अगाडि पछाडि त होला नि त।
Yeah, yeah, yeah. So All right. मेरो चाहिँ Interesting. त्यही बेसिसमा मेरो चाहिँ त्यही बेसिसमा है इट्स लाइन्स कुड बी कर्भ्स पनि है तर डट्स Oh, लाइन्स एन्ड कर्भ्स यु नेभर नो be spikes. Could be spikes as well. could be star and then we can call ourselves superstars. Sorry, that's a very bad PJ. Anyway, so Yeah. that was my inspiration to go ahead and teach. तिमीले पनि भन्नु सक्यौ त्यो inspiration to teach. Let's go ahead and then kind of have a conversation about how has online classes been Whoa. for you as an educator. कतिको गाह्रो भन्दिनँ म च्यालेन्ज पनि Mhm. भन्दिनँ रिफ्लेक्सन के छ Mhm. रिफ्लेक्सन के लाग्यो अनलाइन क्लासेस र फिजिकल क्लासेसमा के एउटा मेजर पोइन्ट लाग्यो जसले गरेर I would not say difficult, but I'd say Yeah. I'd not even Different. say challenging. I'll not even say challenging. Let's say different. Yes, get different lie. What's different? I don't know. For me personally, the digital aspect बाट जानु भनेको एउटा ह्युमन त्यो कनेक्सन चाहिँ अलिकति मिस आउट हुन्छ जस्तो लाग्छ Mm-hmm. होइन अनि सो फिजिकल क्लासेसमा चाहिँ इट वुड बी इजियर टु टिच इन अ वे द्याट आई कुड सी अल अफ देयर एक्सप्रेसन्स मैले क्लास अगाडिबाट पढाइरहेको छु भने मैले जेनरली मेरो अगाडि हेरिरहेकै भिजनबाट मैले मोस्ट अफ द एक्सप्रेसन्स त देख्थेँ नि त I would Mm-hmm. know what they're feeling, if they're really liking what I'm teaching or not, are they getting it or not. Mm-hmm. Online, that's I struggle to do because the screen, my soccer camera on with them. Ani online, they're not listening as much as well. Mm-hmm. अलिकति प्र्याक्टिकल हुने हो भने अनि मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्स पनि हो अनलाइन क्लासेसमा आफैले पनि एउटा कुनै अनलाइन सेमिनार अटेन्ड गरिरहेको छु भने देयर आर भेरी रेयर सेमिनार्स वेयर एक्चुली लिसन अ लट मेबी ह्युमन बिहेभियर्समा नि डिफ्रेन्ट कुरा डाइनामिक्स छ होला तर द डिफरेन्स आई वुड से इज physical classes it's easier for me to know what if they're liking the class or not. Online class it's difficult to say that. तर पढाउने एस्पेक्ट चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ एट द एन्ड अफ द डे पढाउने बेलामा मोरलेस त्यो फिजिकल क्लासमा जसले सुन्ने हो अनलाइनमा पनि त्यसले सुनि चाहिँ रहेको चाहिँ हुन्छ चाहिने जति चाहिँ सो त्यो कसले कतिको इफेक्टिभ भयो नन इफेक्टिभ भयो भन्ने कुरा भन्दा पनि मैले चाहिँ आफ्नो बेस्ट दिइरहेको छु कि छैन भनेर फिगर आउट गर्नलाई चाहिँ फिजिकल क्लास भयो नि इट्स इजियर फर मी अनि आई इन्जोय द्याट लट मोर देन अनलाइन क्लासेस. Okay. Okay. Mm. How about you? फेरि अगेन आई जस्ट स्टार्टेड सो मैले फिजिकल क्लास जति पढाएको छु अनलाइन पनि त्यति नै पढाएको छु होइन सो या So सो मेरो मेरो आइडियामा हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा पुरा एन्टायर सेसन नै फिजिकल नै थियो होइन फिजिकलमा चाहिँ फेरि अलिकति बदमासी गर्ने बढी थियो कि मेरो मेरो क्लासमा फर्स्टमा चाहिँ होइन आधी क्लास एब्सेन्ट भइदिने होइन होइन अब भन्न चाहिँ नमिल्ने द्याट्स अब फ्रस्ट्रेटिङ. एक दिन फ्रस्ट्रेटिङ के इन्जोय भने ए ओके राइट because you don't need to like have that wide scope कि ल सबैजना पढिरहेको छ you just have that narrow scope okay these guys are here I'll teach them right so Oh yeah, I get taking that. it in a plus point let's not say Oh I'll yeah, not say think positive but I'll say like जे छ त्यसमा त at least you need to like yeah, try to yeah. give your best Flexible हुनु पर्यो. at a Yeah, point yeah. to a point where एक दिन विन्टर क्लास थियो होइन विन्टर्स थियो Mhm, बिहान त एकदम mhm. चिसो थियो त्यो बेला त हाम्रो फेरि 7मा क्लास स्टार्ट हुन्थ्यो कि अहिले जस्तो कहाँ प्रिभिलेज छ त 8 बजे क्लास सुरु गर्नुलाई होइन त्यो बेला 7 बजे क्लास सुरु हुन्थ्यो होइन Oh yes, I चिसो remember. चिसो हुन्थ्यो चिसो गरी पुरा ज्याकेट स्याकेट लगाएर गयो होइन क्लास होइन यस्तो क्लास खोले त छैन कोही पनि छैन स्टुडेन्ट्सै छैन कि अनि ठ्याक्क Okay, आउँछ 2जना स्टुडेन्ट टुकु गरी 2जना स्टुडेन्ट्स आउँछ लाइक यति मात्रै हो तिम्रो आज त यति मात्रै हाम्रो Are you sure it's just two of you? I think, yeah, it's just two of us. How do you know it's two of us? I mean, can't you see the entire class? Look at the other class. Other class है full छ यस्तो क्लास है 2जना मात्र छ like I think I just बस okay, okay let's sit down let's study like so 2जना मात्र छ ल ठिकै छ नि त we'll just chat and then we chatted for the entire class and that okay. was it and I was like okay it's not about अब हुन्छ नि कतिपय टाइममा चाहिँ के पनि हुन्छ भने you might feel like ल 2जना मात्र छोडिदिउँ but you are also responsible for those two people Two, in the yeah, class yeah, right अब yeah. us as teachers ले हामीले ए ल 20जना मात्र छन् 40जनामा 20जना मात्र छन् आधी मात्र हो के पढाउने भनेर भन्न पनि भएन you need to take a stand for yourself कि होइन म पढाउँछु होइन त्यही बेसिसमा Yeah. अब गोइङ टु अनलाइन क्लासेस है यसबाट चाहिँ गोइङ टु Mm, अनलाइन क्लासेसमा चाहिँ फर्स्टमा आई ह्याड अ भेरी डिफिकल्ट टाइम टु एडजस्ट or showcase my personality because I was not okay. like this. I was not that fun.
teacher who used to listen to his kids, and who used to be Mm, like, "Hey, let's do this then." Well, I was not that teacher when I was in yeah. physical class. I was like that teacher was Mm, like, "Okay, let's do this. I'll finish this, and then we'll do whatever you want to. Right? We'll mm, do this. This okay. is me. If you don't do this, you'll do it double and submit it to me." All Right? right. I was that Yeah. kind of teacher. Okay? Mm-hmm. No, I was like, "You boy, no, about your future crabs, fine. Let's work on it. Let's do it." Funny, funny, you don't drill sergeant the story thing last year. Thing. Uh-huh. You're saying to a certain extent, I had to become a little howdy Okay. because it was not working. The entire the decorum how I will set in my physical class was not working in my online class. Okay. Okay. So So for that worked. those students, yeah, for our boyko students, so son, अहिलेको my college Mm-hmm. students, so I had Mm-hmm. to become a kid. I had to become हुन त म पहिला पनि किडिसै थिएँ होइन, but I had to showcase my kid You had to be side. more vulnerable. I अलिकति had to be, vulnerable हुनु yes, पर्यो. yes, I had to be like, All "Look, right. come to me, come on. All Let's right. talk about Okay. cartoons. Let's talk about Okay. animes that I like. Let's talk about the Oh, games I'm playing." Right. So nice. that's something that Nice. I had to go ahead and have a conversation, because that's how I started bonding with them for the better ones, for the better. Just like Okay. someone, can't say about for the better. Okay, no? The attitude that I get, the outlook that I get from the students are much better than how I was during my physical classes from the Whoa. previous session. So त्यसमा चाहिँ Okay. अलिकति एनलाइटेन्ड भएको चाहिँ छु, तर यो Mm-hmm. एनलाइटनमेन्टलाई म ओभरटली लाइक म त बबाल्छु भन्न सोचेको पनि छैन, बिकज Oh आई नो yeah. there's a lot more to improve, and there's a lot more to go ahead and work on चाहिँ Definitely. यही कुरामा Definitely. Nice. यही कुरामा we need to kind of end a little soon. So त्यही कुरामा All right. वान लास्ट यो लास्ट प्रिभिलेजको कुरामा है यो चाहिँ All right. प्रिभिलेजको Okay. कुरामा चाहिँ अघि हाम्रो एउटा कन्भर्सेसन के भएको थियो भने बर्न विथ सिल्भर स्पुन भन्ने कुरा थियो नि, Oh yes. राइट? Yes. Yes. राइट, सो Yeah. यसमा चाहिँ वेयर डु यु स्ट्यान्ड? Do you think like when say all these rich people are like, they have everything, they're like nice, they're like, exude गरेर छ आफ्नो हुन्छ नि जे छ जस्तो Mm. लाग्छ कि like हुन्छ नि if I was a parent, if I would be a parent, I would want Yeah. my child to have the luxury of freedom of choice and everything of anything that हुन्छ नि जे जति सक्छ मैले गर्छु, राइट? Mm. सो Mm-hmm. यसमा तिम्रो टेक के छ यो बेसिसमा चाहिँ? Okay. So मेरो personal perspective को like त्यो भ्यू पोइन्टबाट हेर्ने हो भने चाहिँ अब इभन ओके इफ आई एम लेट्स से इफ आई एम सुपर रिचले होइन अनि इफ अब आई हेभ अ किड अनि त्यो केसमा चाहिँ मेरो लागि द फोकस पोइन्ट वुडन्ट बी ओके मसँग कति लग्जरी छ म यो बच्चालाई लग्जरी दिने कि नदिने होइन कि मैले बच्चाले कस्तो भ्याल्यु सिकाउने भन्ने कुरा हो द्याट वुड अलवेज बी माई फोकस मेन कुरा चाहिँ बिकज मैले त्यो इफ आई टिच माई किड हाउ टु रेस्पेक्ट पिपल हाउ टु नट टेक थिङ्स फर ग्रान्टेड सबै कुरालाई भ्याल्यु गर जस्ट बिकज देयर इज मनी डजन्ट मिन यु स्पेन्ड इट बी ब्याड अबाउट इट होइन त्यो एउटा भ्याल्यु दिन सक्यो भने त आई थिङ्क इभन इफ इट्स अ सिल्भर स्पुन द पर्सन क्यान ह्यान्डल द सिचुएसन बेटर राम्रो मान्छे बन्नु पऱ्यो नि त सो राम्रो मान्छे बन्नलाई कस्तो भ्याल्युज चाहिन्छ आई विल वर्क अन द्याट पऱ्यो बिकज आई हेभ नो कन्ट्रोल ओभर लाइक अब हि इज born with this or she is born with a silver spoon नि त होइन सो त्यो त अब द्याट्स द सिचुएसन all I can do as a parent is to make sure just to suke situation when the person or my children or chora chori they know how to be around people, how they treat people. The Okay, values man say I would focus more on because I think that's what matters. all right, all right. Unnहरूले चाहिँ कस्तो impact create गर्छ भन्ने कुरा. Yeah. Okay. Okay, so बेसिक कुरा चाहिँ निड्स र वान्ट्स छुटाउनु पर्यो, इकोनोमिक्स पढाउनु Yeah. पर्यो हामीले, नम्बर 1 इकोनोमिक्स पढाउनु Oh पर्यो, yeah, नम्बर yeah, 2 yeah. 100%. ह्युमन भ्याल्युज सिकाउनु पर्यो, त्यसपछि निड्स र Oh वान्ट्स yes. भने के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। Oh yes, 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 yes. यिनीहरूको बच्चा बेला हुँदै वेल्थ अफ नेसन्स पढ्ने एडम स्मिथ हुँदै। त्योभन्दा नि लाइक अब इफ यु एकदम प्र्याक्टिकल हुने हो भने त अब अझै आउने जेनेरेसनमा अब लेट्स अब इफ यु रियली टकिङ अबाउट ह्याभिङ किड्स दे आर गोइङ टु बी इन अ जेनेरेसन विच इज गोइङ टु बी एक्सट्रिमली टेक सेभी अनि एकदमै धेरै दे विल बी एक्सपोज टु इन्फर्मेसन अनि हामीले यो प्रोसेसमा चाहिँ वी आर लिभिङ अ लट अफ ह्युमन भ्याल्युज बिहाइन्ड सो मेरो
मेरो चाहिँ complete focus would be on bringing those values back to them and making like हुन्छ नि making them realize that we're humans and it's very very important to realize that we're humans, Okay. not just go with the flow all the time. Going back to the roots then. Yeah, like at All least right. respect the गर्नु पर्यो नि Mm-mm. सबजनालाई हैन. Mm. So the basics that we need, the humility Okay. वाला aspect चाहिँ, yeah, All yeah. right. With this, What about with you? No, no, what all about me? right, Okay. let's, yeah, म म all त right, हेर म त हेर संसारमा यति दुःख छ यति दुःख छ होइन होइन uh-huh. म किन जन्माउँ अर्को अर्को एकजना ह्युमन बिङ Oh, this is a hypothetical situation. जसले चाहिँ आएर हुन्छ नि दुःख भोग्नु पर्यो होइन नराम्रो You अक्सिजन tricked me ब्रिथ into this गर्नु पर्यो question. होइन You tricked me into नराम्रो this question. अक्सिजन ब्रिथ गर्नु पर्यो होइन अक्सिजनको Oh, सट्टा मास्क लगाएर हिँड्नु पर्यो बाटोमा होइन पल्युसन होला नयाँ नयाँ उब्जाउ भाइरस आउला कतैबाट होइन सो सो राइट न अलिकति यो अलिकति ऱ्याडिकल छ यो मेरो कुरा चाहिँ जुन चाहिँ मेरो दार्जिलिङमै कुरा कुरा हुन्छ कि इट्स लिटल ऱ्याडिकल द्याट आई वुड रियली नट वान्ट माई ओन चाइल्ड okay, इट्स लिटल okay. ऱ्याडिकल I'd rather adopt someone and kind of like Oh, give the person who does not have that privilege to yeah. have that. I'd not say privilege to have a better life concept. त्यो चाहिँ Mhm. मेरो आइडियोलोजी मात्र हो एकदम ऱ्याडिकल छ हाम्रो सोसाइटीमा तर मेरो धारणा चाहिँ यति हो कुरामा चाहिँ यति नै हो ओके सो with this this was Ke Chha Ta episode number 30 when Ayush met Ayush. Ayush met Ayush a long time back. Yeah, when Ayush met Ayush at Kids of the Podcast. Podcast, So yes. so this is our new episode, and hopefully we'll have a few new interesting people to have a conversation with. Stay tuned. I'll see you guys very, 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 very soon.